আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ দেখব টাইলসের ফ্লোরে পানি কেন বাজে। দেখুন তাহলে স্পিড লেভেল একবার মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন একবারে মাঝখানে এভাবে ধরে ধরে লাগাতে হবে টাইলস, তাহলে আর ফ্লোরে পানি বাজবে না। একদম মিডিলে এবং এভাবে প্রতিটা টাইলসে স্পিড লেভেল ধরে ধরে কাজ করতে হবে, তাহলে আর কোথাও পানি জমবে না। একদম একুরেট। এভাবে কাজ করতে হবে, কোথাও পানি জমবে না। ডেট লেভেল। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আরও নতুন নতুন টিপস পাবেন। এভাবে প্রতিটা টাইলস লাগানোর সময় স্পিড লেভেলটা নিয়ে নিতে হবে, আর না হলে পরে চেক করতে হবে। কোণে কোণে পানি জমবে না। এই যে কোণে কোণে পানি জমে কেন, এটার লেভেল না থাকলেই পানি জমে। একদমই করে ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।